Ngozi ndishaye. Apa iri kubudera kunete yakavha. Aopa idoni. Zvakanaka. Alright, you shoot. Alright. Bye you guys. Mufambe zvakanaka mkundu usacheme ko kwanti. Pari munhu andapa mari ndiani? Ndiwe tawana? Chifambisai. Musafambe muchimhanya. Hi guys. I hope I find you well and in perfect spirits. You have been requesting for a story time, and I must say I've heard the call. I'm not sure if my phone is safe where it is, but I'm just gonna pray. I'm just gonna relax and hope it doesn't fall. So I'm going to tell you the mostly frequently asked question and the biggest topic I have let aside because I didn't want to talk about it with bitterness. I didn't want to talk about it with, I think mainly with bitterness and without clarity, because something like this has the potential of damaging several people's reputations and families. So I will try by all means to be discreet with names and to just give you the story from the unfortunate thing is I'm well known, so it is possible to put two and two together so you can tell who I'm talking about. But if anybody is affected, especially by the truth, I understand that sometimes the truth hurts. I'm kindly apologizing, but the disclaimer is the story is also mine, so I can't keep quiet, and my life force requires me to speak out when it's time to speak out. There's a mapper. Please, thank you, don't fall. It's safe, it's very secure, I think, and I hope. So that's my disclaimer. And when I wanted to talk about this, I didn't want to talk about it like at all. I thought I would use my creative ideas to probably come up with a film, but you people have already watched The Polygamist, and who is going to compete with that? My story I haven't watched The Polygamist, so I can't say it's the same story, but at the end of the day, I believe every woman has a story to tell, and I believe what I went through was for the benefit of the body of Christ. It was for the benefit of women around the world, if they're listening and hearing this story. Anyway, I'll be quick to it. I'll start from the end of this story. As you all know, I was living with a man who I will call my husband. Although we were not customarily or legally married, we lived together from 2017, 2018, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. We lived together for 8 years, and we had known each other for 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. We had known each other for 11 years. So my husband broke up with me in September last year, beginning or end of September last year. He didn't give me a warning that he was going to leave, although the telltale signs had been there. Not telltale signs of leaving, it was just pain throughout, and I had prayed that God save me from this relationship. And I brought to you my diary from 2000, and I got this diary from ZBC when we went to a meeting, and this is 2024. So I journal the things I go through, sometimes without clarity, sometimes just out of pain, sometimes just to offload
because I was a person who didn't have friends at all. Oh, I just opened on September 24, 2024, September 18. The reason why I have to bring this up is because this is my reference. My mind now selectively forgets certain things. That's why sometimes I stammer when I'm trying to give a story, because this story is not just a story, it's my life. And it's the first time I'm going to be talking about it. So let's just read. I don't know what I wrote here, but September 2024. My thoughts are negative. I have always believed that nothing good will come out of it. The fear to believe and hope because the outlook is negative. Fear of disappointments. But Hans God is never late. He takes the time endured for suffering to use it into learning and mind transformation process. All I have to do is show up, to refuse to be condemned, to speak the word of God, any verse back at the devil's schemes. He discourages us and condemns us. I had a negative outlook on everyone. I blamed everyone, including myself. I hated people. I didn't want them to visit. My thoughts were negative, so my mouth was negative, so my life. When I leave the house tomorrow, I am deserving. I am pampered. I am strengthened. I'm given wisdom. I'm grateful. I've been depressed too long, man. I didn't intend to shed tears in this storyline, in this storytelling. Okay, which one is this? These ones are actually folded. And this is July 2024. Anger and bitterness. I think I'm going to have to hold this page so that I take a picture for you guys. I say September 2024, right? So, okay, I'll find it. Anger and bitterness is a blockage, but how do I justify my concerns? Can I be in a relationship with someone and have to support the family's needs all by myself? I acknowledge that his presence brings ease sometimes, but most times I am always under pressure and he acts very entitled and controlling. Today marks the beginning of a new era in my life. Things I am praying for today: to shoot a good pilot episode for my Jeremiah and friends, to shoot this pilot at my new home studio, to shoot my Jeremiah the movie, to hire animators and videographers, to have a constant, infinite supply of food, money, time, resources, love, family, success. I believe my greatness has become, and this is July 1 in 2024. So what I'm trying to say here is I've been journaling my journey and I prayed that this relationship may please end. I'll give you I'll try to take you through it so that I don't point out things that were done to me, but I'll give you how they were done to me. So when he left in September, end of it, haana kundiudza kuti he's leaving. Saka ndoda kutangira pekuti kana paine video yamakaona pa-airport ndichikiswa, so chinzi my Jeremiah and husband are in love, and I was coming from Durban. I was coming from Durban from an event. I spoke to him on the phone when I was in Durban, and I told him, you know what, it's not working. And it's not working in a way that I'm starting to suffer depression, anxiety attacks. I can't pay attention to anything. I am so afraid in general. I'm mostly afraid of you. When I wake up, I don't know what mood you're going to be in. Are you going to be angry at me or at the kids, or just angry in general? So ndinomuka ndichifunga kuti arikufarere. And by the way, ndaisamuka first, ndini ndainonoka kumuka, but ndaimutswa either kuti kumutswa na 5 a.m. kuti muka undipe tea
And previous night tinenge taita kanenge ka3 pamwe tinenge taswera pamba tichingoita, but munhu uyu anongotaura neni nekufara neni nguva yaanenge achida kunditi tiite zviye zvokuti relationship yacho yanga isiri yekudanana, yanga iri yekuti I was a tool for that, and I don't know what was in his mind and why he was doing that and why he would want to do that to me 4-5 times a day. Ndotombokumbira kuti ndakunzwa hope kuma9 pamwe ndamboswera ndichikorobhera ndichizama kuitira kuti mumba muite peace, because ndikaramba maita zitension ndaitsamwirwa ndaisataurwa neni. And mind you, I was also going through something changu chinaye mukati, but it's like a season last year guys. Ndine ma-court cases, ndiri kurambirwa mhosva nevakomana, ndiri kusekwa nenyika yese, ndine depression, ndiri breadwinner, vana vadiki, vana havana nguva yekutaura neni because either ndakavharirwa bedroom kana kuti ndiri kufamba kana kuti nini wacho ndiri kutorwara handisitori mai vari present. Ndosaka pamwe sometimes muchiti oh wow, you take your time with your kids, you're present. It's now that I'm being present. I never used to have that opportunity to be with my kids zvakanaka zviri healthy. Paholiday vaiva vanzi ngavaende kwagogo, ndonatsosara ndirini ndiri pasticken zvokuti inenge iri massive control. Foni yangu inogona kungohekwa anytime and hapana chandinoita chisingazikanwi. Not that pane arada kuita chinhu chisingazikanwi, but pane imwe inonzi personal space yekuti ukahekera munhu foni wotanga kuverenga kana mameseji aanomesejerana nesister yake. Zvinhu zvandotaura nesister yangu dzimwe nguva ndezvekushaya, tichitowanza kuti aya baba vaya vabuda yei ningirikini iwayo mameseji aya aunoita uri a normal person with a normal friend aitorwa obva atanga kuudzwa kunzi unonge uchindinyeyana ningi, unonge uchindinyeyana ningi. Saka whether wamunyeya in a good way or ukutotaura kuti guys ndatambura, ndiri kutambura nechakati, ndanga ndiri mujeri rekuti handikwanise kuudza munhu zvinhu zvandiri kutaura izvi. And I am being brave to tell you these things because I believe I had a breakthrough a few days ago. And the sign also came through. A certain lady akauya achiti mai guru chisaika mavlogs, takuda mastory time. And inini ndinonzwa kuneta ndikaona kuti ndiri kuita chinhu chisiri authentic. Ndofunga mukataisa mavhidhiyo achona ane kakuve kakudhara kaainawo, so like 2-3 days behind because ndinenge ndisisina, ndinoneta kuti ichinhu ichi hachisi kundinakidza, kana chisisandinakidza ndichitoda kuchiita. So ndandisisatode kuita mavlogs acho ndakamachengeta mufoni. So this lady came in with this vandangozvidhonza after praying. Ndikati Mwari, I need a breakthrough. And the breakthrough that I need is not the breakthrough that most people pray for. I'm not looking for a big-ass car in a big-ass house. I'm looking for life. Nanda munhu anofamba achifunga kuti anogona kufa. Ndikakwira kombi kangowedzera kaspeed, so hana yangu inotanga kurova. Nguva yekuti ndirare chaiyo chaiyo ndinotambura, ndaitambura kuti ndirare, and zvinhu zvazvinana 3 days zvapera. Ndaitambura kuti ndirare, ndinotanga kupreplaya mind mangu either ini ndichifa kana kuti mwana wangu achifa kana kuti only in that cycle actually ndogona kungoimagina kuti maiwe, what if mwana wangu ninga akawira ngombe rakatofa. Ndazviona, ndatozviona. So fact yekuti mind yedu inocreate. Inini ndakadyarwa fear mumwoyo mangu, ndakadyarwa pain, ndakadyarwa control, ndanga ndiri hanzi chidembo tamba asi muswe takabata. So it doesn't matter what I think I achieved in the past 10 years. Somebody else was in control of my mind, my spirit, and my heart. And they had to decide if we are happy today or we are not happy. I had to go over and above to make this man happy. It started off as something that I was trained into because when I don't even think it's still childhood trauma, because it was so beyond that I started believing it was witchcraft. Somebody had to bewitch that lightness in that girl who was working at Bank ABC when I met this man. But
isusu sevana futi tinozvipinza muna taisireva tatomboudzwa kunzi iwe zvinhu zvauri kuita izvini iwe ndinenge daiso chitaura kasina chirumbo. I need to see something here. Okay, sorry for that. I need to blow my nose. I think I'm gonna have to remove this part. So ndanga ndiri munhu anga akadyarwa fear and handichafunga kuti childhood trauma chete, kutobatwa usati waenda kure kunzi uyu ane light, uyu anogona chakati nechakati. But chaindinetsa, what was bothering me the most was aindivengerei vanhu vatisingati manarcissist vanotivengerei, mawarlocks, mawitches, handizivi and tese hatimbobva takazviziva, itori nature yavo. Zvafana nemwana ane musikanzwa uyoyo. Mwana ane musikanzwa anorova vamwe muplayground, kana asingatobatsirike kumba kwavo achangokura ari mwana ane musikanzwa anorova vamwe muplayground. There is nothing you can do to stop somebody from envying you, and that person can be your partner, can be your sister, your mother, and these people have to be so close to us that they have to affect us in the most deepest ways. Ndakatukwa zvakanyanya pasocial media, ndakatukwa nevanhu vandakashanda navo, ndakatukwa, handina basa nemunhu wese akandituka, but mumba ndaitukwa, ndaivhurirwa comment section ndonzi saka threesome yainakidza here. Unoziva kuti nini handisati ndamboita threesome asi iwo watopedza nawo mathreesome. Remember, ndiri kufunga kuti munhu uyu ndiye munhu wandichapinda naye mumachira, ende ndiri kufanira kunge ndichimufadza kuti asangomuka chero akandidzipa, alright, kuti but ndakutoona kuti ari kutoshandisa iyi kuti anatsowedzera moto, especially pandinenge ndichifila kuti nhasi ndiri right. I feel better. Maybe I had a good conversation with someone and people were donating things to me. They were donating money. Of course, nothing happened. Nothing fruitful came out of that money. Because imari inenge yauya mu chaos. Inotorowa musoro mudenga, what not, zvakawanda zvinoitika. So I called him and said, I'm now brave enough to tell you, but handikwanisa kukudza even in person kuti ndiri kukumbirawo kuti usiyane neni, ndiri kukumbirawo kuti tirambane, ndiri kukumbirawo kuti undirambe zvako, ndiri kukumbirawo kuti uende, ndiri kukumbirawo kuti ndiri kuzviziva kuti haundidi, ndiri kuzviziva kuti unonditira hutsinye, haudi kuti music yangu ibude. Last year ndinenge ndichigara nemunhu anoshanda basa rinoenderana neni, but he would rather use my money to pay for a workplace somewhere, to work with other people that do not pay him, that he doesn't use even for his social media or even for anything, just so he can be away from home for sometimes days on end, or sometimes just to make sure kuti iye zvake zvaari kuita, he can be in a place where people are worshipping him, are admiring him for his work, except doing things that benefit us and our family. So imagine if last year, with all that fiasco, we had decided to take advantage of the fiasco to say, no, madam maripama one, maybe tikabudisa song yawe yakati inogona kubuda ikanorirawo zvakati, tobva taisa imwe, tobva taita zvino, tova nefamily yaanoziva. He didn't want to do that. So I call him and say, I now know all these things, so please decide. Do you want to be with me for the benefits that I believe I'm giving to you, because I'm taking care of everything? Even my scandals are feeding the family. I don't want to be in a scandal. I'm a quiet person, and in as much as I look like sometimes I like the drama, I've been off social media for almost 6 months now. Like, I genuinely don't enjoy that much attention. I enjoy the attention that goes to my skits because I love jokes and I love music, but personal attention, I don't. So I was like, so kana zvakadaro, if I'm going to put myself out there and be crucified left, right and center, ngatichite mari so that ndisanyanyoomerwa, ndisanyanyotsoma vanhu for my adverts, chichi ndingoitawo yanguwo channel inondipa mari, ingave chi, I mean, you know what I mean. And he refused whilst performing papo. I think I'm gonna have to change. He refused to do the content, and then he said we'll talk
when I come back. Hey, Nini, I'm a private person. I don't want anyone to talk about me. Later, which is something I'll tell you probably if, yeah. Remember, I said I don't mean any harm, but this is now required of me, because what happens to us if we keep it secret, God punishes us in so many ways. And I am the one raising the children, and I ought to speak out this story, not to spite him, not to make money out of it, which is why this story is found on YouTube only. It's not a story that I'm going to go on live TikTok and start shouting and cussing at him and his family. No, I am not that person. But I'm sharing this story to tell you how deep narcissistic abuse can go. It can make you feel like you're about to die. And I was about to die. I could have died on so many occasions. On the day that Tabo and Martin kidnapped me, they could have killed me. On the day that after he had broken up with me, ndakangopinda mune imwe kombi, pfungwa idzodzo dzichitenderera, ndisati ndakapinda mukombi ndakapotsa ndadhumwa nemota, bva ndazopinda mukombi iyoyo ndine mukomana anondiruka anonzi Clayton. Mota ikaita ikabva vhiri ichimhanya muna sekerodhum, ndaendeswa kuchitungwiza it's a story for another day, but I could have died so many ways. And pazvinonzi rufu rwekuroyewa rwuririkoka, vanhu havaroyewezve kuti kunoya muroyo akashama. Munhu anokuroya every day achikutukirira nezvinhu zvisina basa. Unogona kukanganwa kuti ndanda kukanganwa, ndaitukirwa onzi wakaita sei uri munhu anongokanganwa. Ndanda munhu asingakwanise kurara. So ndinotozorara kwakunoedza kwekuye ndine ndatadza kurara because ndarambidzwa kurara pandachida kurara. Munhu achida kuti tiite zvaanenge ada kuti tiite, hope dzangu dzobva dzapera neanger nepain, because it is basically RAPE in your bedroom by your husband, and hope hadzibate pain yakadaro zvokuti ndinozobatwa chibharo nevakomana vave hongu ndinovaendesa kunovasungisa hongu. Nanhasi I'm still seeking justice, but handina basa navo vanhu veve. Ndakatambura mumba mangu ndega. So zvinhu zvokuti handisi kutora lightly kuti nditi ndaigona kunge ndakafa because handichagona kurara. Saka kuti ndirare after wandipedzera zvawandiita izvi, ndakutotsvaga hangu chibhodhoro changa chakumwiwa chiri chetukizi chinongowanika patuckshop, because ndo chingatoita kuti ndirare. Ende ndiri kuziva kuti uchandimutsa na5 zvida kuti titangidze. Ende ini ndiri kufanira kugara ndakanyebedzera kunge ndiri happy, because handibvumirwe futi kushowa kuti I'm not happy. Ndofanira kugara face yangu ichishowa ichiti good morning, how are you, how is everything. So huactress hwanga hwatoo futi nemumba. Handi handisisakwanise kumutsamwira, nokuti ndikamutsamwira ndikarakidza kuti ndatsamwa aibva abuda oenda for 2-3 days. Saka imagine kuti watsamwira munhu asipo, ari kutonoita zvaari kunoita, hauzvizive zvaari kunoita. Paanodzoka akuda kudzoka kumba, anodzoka nelove bombing yekuti unosvokiswa ukaitika sei. So fast forward to the airport, munhu aramba ati inini izvo zvandite ndezvekushaya what bo ndobva ndatozviwira zvangu kumba, ndakazviburukira airport yangu, ndobva ndati amunditorewo because obviously kande ndisina mwana ndovega vaunenge unavo ivavo. Ndobva auya ndokuona kamera yakatobatidzwa, ini bva ndafara, bva ndakiswa, bva ndafara ngati oh God, the things I prayed for are starting to come to me. Everything is starting to work out for me. Ndichisvika kumba bvataita kacelebration, andanda kusuwa baby, ndinobva ndafara because ndaida, even if it's 10% of love, I needed it, because I knew kuti ka 10% ikako kakabviswa, ndinosungirwa face, ndinotsamwirwa, ndinotukwa, ndinoignowewa. Mukagoogla zvinhu zvine chirungu zvinotokonzeresa kuti munhu apenge. Nyangwe ndakatosvika pakuti handichatsvage munhu waari kuchita naye, because ndakambochitwa zvokuti musikana wacho ainditi aifona pakati peusiku takarara, ndomboitawo zvokuda kubhidhaira sana mai Junior ndoti hello, hamisi kuziva kuti vane mukadzi here vakarara. Wopindura unzi hai wawo, apa musikana anenge ari wekuEngland achitumira mari. Saka unogara watotrainwa kunzi iwe hauna basa, but haukwanise kufuti kubva ipapo because you've been isolated from the whole family. Your whole family thinks unopenga. Your whole family has told you uyu munhu anokurova, uyu munhu anokuita rafu,
ibva ipapo. And then iwo ndiri kushingirira imba yangu, family yake inobva yauya yobva yati hamusi kunamata, hatinonamata, hamusi, you are not prayerful, you are not a prayerful wife, you are not working hard enough, you are not, so everything is on you. Tasvika paEvil Pipe, tasvika kumba tacelebrate. Mukomana ndobva anzi ari kudiwa out of town. Ndobva atoita chinhu chaasati amboita mulife make, akanditi handei ndandisingafambwe neni mutown kana tichifamba either ndine mari saka ndikufarirwa saka musiwo pamwe ndakabatwa roko. On a normal day munhu anenge achifambira ari pamberi achifambisa zvezve zvamunoseka zvezve mumaskits zvezvo kuti unosara wakunyara plus ndanda akuzikanwa ukafamba hi my Jeremiah, but uri kuda kusekerera munhu akumhoresa ka, but uri kuziva kuti ukasekerera uyu uchitaura naye zvakanaka uchatsamwirwa nauyu, kuti uri kufambirei uchisekerera vanhu uchimhoreserei vanhu, unopenga here, unoda cloud sterek, une munhu anoda zvinhu sterek. So already chinhu chawabuilda uchiti ndo chiri kuraramisa mhuri unochitukirwa uchinzi unoda zvinhu, so unogara uri munhu anogara ari matibos tochita sei, oh my god, hana yako iri mumaoko. Saka even kutotaura kwandiri kuita kuchinhu chandakatrainwa kunzi handitombofe ndakaita sei ndakachitaura, I'm going to come back with you nepart 2 kuti zvii zvakaitika kuti azobva kumba a week after the kiss yepa-airport. I'm doing this because phone zvayo yatongoperawo zvayo moto, but ndikaona mwe mukana during the day today I'm going to continue with it. But nyaya iripo hombe ndeyekuti God saved my life and I didn't know how he did it, but when he did zvakandinetsa futi kutambira because after atondisiyaka ndakachema, ndakarwara, ndakatambura, ndine nyaya dzangu dzakazara muvanhu mushamwari dzangu of how I was reacting and acting really badly because of that pain. Mwari vatokuudza kuti ndamubvisa munhu wacho, unomuchemera ugodi, ugorwara ugodi. Iyo obva atozviziva kuti unotombondichemera zvako, opota achimbodzoka okurova paper 1, odzoka after 1 month oti paper 2, apa mese mune muri part of vana, iwo nevana mese mune muri part of the paper 1, because munhu anodzoka aine fire nhasi hi because ada kupinda mubedroom mako mangwana makuseni omuka achidzokera achienda, anosiya ako areassure kuti maya ndiri kutongotsvagawo graft, we were going through a lot, saka ndoda kuti zvinhu zvedu zvifambe, but maya munhu anenge achitobaya, odzoka kurova imwe paper 3 otomove out, otanga kugara ega achiti maya iwo gara ikoko because varume vanonida space yavo. Aiwa, ndiri kuuya nayo part 2. Hi guys, so I wanted to quickly finish my story time before vana vatanga kucomplaina nzara. Anyway, ndandasira vekuti ndobva mukomana adedzwa, my ex-husband ndobva adedzwa ku out of town kwakuneka mukabasa kanoenderana nebasa rake, but Monday. So it was so nice at the beginning. Actually, the whole weekend was nice. We had fun. We drank a lot of nice stuff. We ate a lot of nice food. We were having a blast. We were accompanied by 2 prominent people. One to pupura uti ayo vanhu vaifadaya, vanhu vaifara, vanhu vaidanana, vanhu vaita sei. Indaitofunga kuti aiwa, whatever discussion we had whilst I was out of the country, maybe zveshuwa mukomana atozonzwisisa kuti chi, no, we need to stick together and become one unit. Handizivi hangu kuti anga agara achizviziya here, but tichidzoka the following morning, yanga ya Monday, because we went for the whole weekend. The following Monday akangomuka akatsamwa, and by the way tanga tadzingwa pamba patati tichigara manje because nyaya yerent manje, rent iyo yaidhura, ende inini ndiri panyanga yekubhadhara rent, ndobva tatoona kuti panapa tiri pama1, and for some reason I didn't make any other money except the money that I had made in the last month's rent. Ndikatoudza shamwari dzangu dzandaita nawo maprayers, ndikati guys, ndikushaya mari rent. This is very unlike me, and for instance nemari dzese dzandatumirwa nekupiwa nevanhu hapana ana 2 months ende ndakutoshaya mari yerent. Vasikana vakati no, don't worry, tiri kunamata. Ndikafonera this friend of mine ndikati iwe ndoita sei, what's really going on? Ndobva hangu nditi, you know what, haukwanisa kutongera Mwari, because at the end of the day it's the definition that you give to something. Saka kana Mwari vati havana mari yako yerent this month, havana mari yako yerent this month.
pamba apa panga paakudhura kugara nekuti anga azotora neshamwari yake nedzimwe shamwari dzake ende mabills ese aya anga angonzi ndini ende ndaingogara ndingori in that situation yekuti handifane kudza munhu anything chiri kumbonatsoitika underneath the behind closed doors ende fear yandakakandwa ndiyo inozobuilda up yakuve fear of death because ndaive nefear yekuti ndandaitrainwa for years zvokuti ndaive nefear yekutya kuti vabereki vake vachati chechi yavo iye wacho there was like a syndicate. Izvi ndichazozvunza hangu in the next episode because I think I just have to say it all and move on with my life, otherwise it will keep haunting me if I don't speak out exactly what happened. Then tadzoka pai tikutsvaga imba, but then kamutsvagirwa kachona tiringotukwa tati nevazukuru vake vamwe 2 nei muzukuru sekuru wenyu ndavatadzira papi chii chiri kumboitika hapana gogasa ndozvavari vanzwisei atsvage imba kusvika takatenderera maareas ese taifunga kuti tokwanisa kuona imba tikaishaya mari ndiye anga ainaye so ndakafunga kuti pamwe inyaya yekuti nhasi nekuti ndiye ane mari saka pamwe ndatsamwirwa kuti handina kuuyawo nemari because ndaitotsamwirwa kana rent ikange yajuu ndaitsamwirwa but ndaisatsamwirwa zviri direct ndaitsamwirwa zvezvo kuti landlord vanoyozobvunza rent ngatiti ipamba pana landlord vanogara vachibvunza rent vanogara ipapo vanoyozobvunza rent zvinonzi endaiwo unopindura ndakati inini handikwanisika unopindura anditi ndiwe babere imbonopindurawo inini ndotanga kutsvaga saka ndadzimwe nguva taichinjana iyo mbonopindura kuti apa ma-explanations efake inini ndoendewo time ndonopa ma-explanation. We were that couple because we were not a team and munhu aiita mari handizivi kuti aiita mari here aigona kunge achiita mari but I didn't know ndongoti ndini ende ndichaizongotyokera kusaidi kwangu pandaizotsamwirwa ndepekuti akazenge azoiwana pressure yamounta paipai which is a few times. I don't want to lie ndifunga kuti panopfuura 10 times out of the whole time we stayed together that he paid rent imba yataigara. Ndaitsamwirwa zvokuti unoishandira rent iyoyo ndopandandichataura marounds aya aigona kuwedzera. It was just so much. Tadzoka paipo tiri kutsvaga imba ndiringotukwa vaona kuti zvokunditukira rent hazvisi kuita zvokunditukira imba because ndakabva ndati handichada kuita marounds nemi kutsvaga imba imi muchiita sei chitsvaga imega ndakusara hangu kutaura kuti maindi yangu dzimwe nguva inongokanganwa kuti ndeinchitukirwa ega but ndeinchitukwa ende ndakamudhurirwa ende vamwe vese vanenge vachifarirwa vachitaurwa nawo zvakanaka inde nchikudzi hachikwewe haiwewe hai you know. So even if uri mwana mudiki unopedzisira usiri munhu ari right upstairs mupfungwa unopedzisira usitori board because haungagari uchitukwa 24/7 and be a stable person. So ndandakuziva kuti pane pamba ndinotiza ndandakugona kuzvi-isolata because akambotanga achinde isolate zvokuti ndairwadziwa akandisiya. So ndandakugona manje zvokusara ndega ndandakutokireta time yekuti ndikutoshira kuti dai akambobuda ndisare ndega ndimborara ndimboita seba ndaisarara ndainamata I'll do everything else except sleeping because ndandatakwa ndandisisagone kurara because cycle yangu yabreakwa yaane mayezi yakadaro. So ndagara ndiri munhu anofamba pakati peusiku so vanhu vakarara ndenchifamba ndikakwira ndikadzika ndikaita sei because hope dzinenge dzisingabati ende nchiziva kuti hope hadzisi kubata nekuti 1 hadzisi kubata and number 2 ndikuziva kuti pamwe ndine stress yemabills there was just so much. Ndobva andidhiraivha to mukona chaimo adzoka kwavatsvaga imba yeye zvinganzi ndawana imba kuchitungwiza. Saka inini ndiri kufunga kuti tiri pamwe chete but vawedzera pressure manje pawakawana imba vawedzera pressure ndobva atanga kunditi iwo patatiri out of town waida kunyengwa nemabhosi kaiwewe ndomaziya mabhosi aya anogona kutokudya iwewe you are useless you are weak uri hure uri chii. Ndikati wazviona kupi tisati tambotaura kuti anything tatisingaita honeymoon here nemudiwa wangu just 24 hours ago tatisingaiti honeymoon here tatisingadanani here nebaby ndazoda mabhosi ako zvauya sei. So anga ajaira kuti inini ndino reality yangu inenge iri distorted. So unotosvika papoint yokufunga kuti he's right, maybe I walked in a certain way, maybe I don't know, but then ndizvifunge kuti anotonatsoziva kuti vanhu vandodana navo vanhu vakaita sei and he is the best. He is the best. We have conversations. I like smart people. I am not dating anybody for money. I am not dating anybody for status. I'm dating somebody because our minds are intertwined and we can have a nice conversation. We can watch the same movies. We can have fun.
and he knew this. So ndikumubvunza kuti on which inini handikwanisa kuita mari yangu here kana ndichida kuiita, especially ukandibatsira nenzira iyo neiyo 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 zvese. It was zvaingorovera ndaifanira kuita sei, ndaifanira kurambwa musi iwoyo. Ndobva ndakubvuma urambika, ndobva ndati you know what, it's okay sha, inini hangu ngatirambanei, ngatimuvhei hauti edu, but ngatirambanei. But handakuziva kuti anga atogara, anga ari on a time clock, aifanira kutokwira bhazi mangwana adzokere kupi kwaanga abva kwekwe, anenge anga ofwa basa. Handiziye pane zvandisingaziye, asi zvandoziva ndo zvandakudzai ndezvokuti mangwana makuseni achititamisa tinopinda muchitungwiza, makuseni achibuda nebhegi rangu secretly achitoenda, achibuda kunge it was just an argument, because ndandajaira kutukwa ndoziva kuti mangwana makuseni acho achininyengerera kana kuti mangwana zvichangoita bhoo, because vana manje ndiye ndichiitira, ndaingoitira vana manje TJ anozoti dedi, Mukunda anozoti dedi chichichi. Ipapo ndakangosiyiwa muchitungwiza 1 month ndambogara, 2 pasina mvura, 3 pane masewage, 4 pekuti ilocal rake. And I'm thinking, but anyway, I'm hoping I will have more time to share with you part 2. Ndakufana nopakurira musadza vegiro kana stonakiro nisadza rediro, saka breakfast / lunch. Nasi kungori nekaweatherwo zvakonewo, but it's not a bad day. It's not a bad day at all. Thank you for watching.